Okay, good evening, one and all. So we have been connected in Zoom regarding the most important thing uh, regarding our fishermen community people, because the traditional fishermen are going to lose the fishing right for upcoming marine fisher bills by 2021, because this is the topic that we have given the Zoom meeting. So in our meeting, the speaker are being connected with us, Mr. Johnson, who is the advocate of Chennai High Court. And we got Mr. Donald. He is a fisher community activist who is living in Dubai. And unfortunately, senior advocate of Supreme Court of India, Mr. Arun Majisa, has to be connected, but he is not feeling well. So he's admitted in the hospital, and he told that he will have a meet on Sunday. So we'll go to the meeting, and I request Mr. Johnson, sir, to carry out the meeting, to carry the procedure and things that what you have to share according to the fisherman bill. So I request Mr. Johnson sir to proceed over. Good evening to everybody. I'm Johnson, advocate, practicing. I'm practicing in Madras High Court. Actually, it was told that I have to preside over this meeting. Our chief guest is not participating in this meeting. In this condition, I have to talk a little regarding this act. Particularly in Tamil Nadu, you know very well that for a long time, there is a long history for the Tamil fisher folk, traditional fisher folk. In ancient history, Tamils have a heritage, not only in Tamil Nadu, all over the world, in fishing and other marine activities. Regarding this state repression and also these black laws, other policies which affect the fisher folk. Our fishermen of Tamil Nadu have staged a lot of valiant struggles against the governments in the past. You all very well know about the Kudangulam atomic plant struggle, and also the anti-sterilite struggle, and also our people have been shot at by the Sri Lankan naval forces often, and they are facing a lot of human rights violations and other things. So all over Tamil Nadu, from Kerala border to Andhra Pradesh border, Tamil people have been fighting against these atrocities against them, and also other black laws. Now, in this matter, this against this bill, for the past 1 month, we have staged a lot of demonstration struggles in Chennai and other coastal areas also. So in this condition, many people have published a lot of things regarding this act in English and also in Tamil. Particularly, what I want to say is, in this act, sections 3 to 8 tell about the licensing and registration, and also section 8 talks about the revenue. So revenue, there is a revenue loss to the state government, so that Tamil Nadu state government has opposed this bill. And 9 to 13 talks about criminalizing the fishermen. So in this matter, what we have to do is, first of all, we have to organize the people all over the India. In our struggle also, the people from Andhra Pradesh and Kerala also participated, particularly in Kanniyakumari area and Tuticorin area and other coastal districts. In Chennai, there was a large people gathered in front of Marina Beach and raised their voice against the central government. So what I want to say is to you, this is a
a very small meeting. We have gathered, I think, 10-15 people. So I think that if it is a discussion, it will be good. So first of all, if we all introduce ourselves, I don't know who the Tamil people are participating, or Hindi speaking people, or only English known people. I don't know. So first I want to know, and first of all, we want to introduce ourselves. It will be better. So please introduce yourself, and then only we can discuss. If it is changed as a discussion meeting, it will be better. When the chief guest comes on Sunday, we can discuss many things about the law. Sir, sir, Jason sir, you can go ahead with the main criteria, because you can explain all the things what this bill is going to say about. Because we got people from America, and we got people from Maharashtra, and we got people from Tamil speaking people. So uh, just go ahead, sir. Just explain the main criteria of this fisherman bill, and what this will mainly impact the fisherman community people, and what will be the main drawback for the people. Because this bill will be affecting the fisherman community to catch the fish in the sea, and the economic will be more affected. So kindly just go ahead, and we got some other people also. Ronald sir will be also joining us, and we got Radvi sir. He'll be also addressing the meeting. So just explain about this, what criteria, and what we can proceed, and what we can gather the people, how we have to proceed on how we have to proceed and solve the solution for this upcoming bill by 2021 and everything, sir. Because you can give, because on Sunday we'll have a brief explanation, but you can explain also, because it's live in YouTube also. More than people will be watching in YouTube, and this video will be in YouTube throughout the year. So we'll be sharing through all the particular group of all the community people, not only fishermen, to all the Nishal community people who is in UP, and the people from Gujarat to West Bengal who are living in seashore. So we'll be sharing all the details what we have been consulting in the video. So just go ahead, sir, and just explain the need of the fishermen community, and why this bill will be affecting the fishermen community economic, and what the main uh, thing that we can do to solve this problem. So just go ahead, and we can have Ronald sir also, and we can have Rajbir also. That they will be also addressing the event, and they will be giving the suggestion for the coming bill and everything. So Okay. yeah. First of all, the bill is fundamentally against the traditional fisher folk. In the drafting process and other things, traditional fisher folks were not consulted, and also they included in the committee, and in the process time, in the drafting process time, our traditional fisher folk were not consulted, or and also not included. There is a law in Tamil Nadu also, Tamil Nadu Marine Fisheries Regulation Act 1983, which permits the country craft boats within 5 nautical miles and mechanized vessels from 5 to 12 nautical miles. So this bill, particularly Marine Fisheries Bill 2021, proposes to grant license to the vessels registered under the Merchant Shipping Act 1958 to fish in the exclusive economic zone. That is the problem. So there is a lack of clarity in assessing the fishing boats. So they insist the people to register the boats under the Merchant Shipping Act 1958. That is the main issue. All people are fighting against this provision, particularly because they compel all people to register under the Merchant Shipping Act. What they are telling is mechanized boats. All boats have become mechanized nowadays. Once there were catamarans,
manual only. Nobody was using any engines, even small engines. By using the physical force only, they sail to the sea. Nowadays, not like that. All small, even poor people are using the small engines in the catamarans. Even when they return from sea, they have to pull the catamaran to the seashore. For that purpose, also nowadays in Tamil Nadu and other areas, they are using tractors. So everything is mechanized, but we can't say all mechanized boats should be registered under the Merchant Shipping Act 1958. That is one of the main issue. And also the provision is empowering the Coast Guard to arrest the fisherman without the warrant. That is the main issue. They are giving more power to the Coast Guard officers in the mid-sea. If they find that any fisherman violate the rules or law, they can arrest the fisherman in the mid-sea without any warrant. So it has to be removed. That is another issue. So there is no definition of fishing vessels also. No definition at all. They have to give definition regarding the fishing vessels. So there are a lot of fishing vessels in Tamil Nadu. In Tamil, we are saying catamaran, vattai, vallam, thoni, and also launches, trawlers. Nowadays, deep sea vessels. So they don't know the difference between the fishing vessels. They simply say you have to register the all mechanized boats under the Merchant Shipping Act 1958. So that is one of the main issue. The complete authority and planning and implementing policies is given to the state central government. That is one of the issue. So they are collecting all fees and everything. So there is a revenue loss to the state government also in this matter. And also another one thing is the fish workers should be given adequate representation in decision-making bodies. They are telling some committee and other things regarding this issue, but they have not told anything about the representation of the fisher folk in the decision-making bodies. That also an issue. And also regarding this registration and licensing matters, what they are telling is within 12 nautical miles, state government can give license within 12 nautical miles. 12 to 200 nautical miles, license under Marine Fisheries Act 2021, 12 to 200 nautical miles. Fishing in the high sea, beyond 200 nautical miles, there is additional another one license they have to get. So there are multiple licensing procedures in this act. That is another one confusing procedure in this act. And also all boats are mechanized, including small catamarans nowadays. I have already told. And also there is no right or protection for the fisher folk, and there is no place for them in the committee also. So we have to think over these things. And another one thing, all officers are appointed by central government. Central government only appointing all officers, particularly they are giving more power to the Coast Guard people. So in this view, we have to see the licensing and registration matter, and state government revenue laws criminalizing the fishermen. They can produce the fishermen who are the court. The court cannot decide without getting the opinion of the Coast Guard officers or IO investigation officer. So these are the things which affect the poor traditional fisher folk all over the India. Okay, sir. So we got some information regarding the committee members and how this been planned, and what are the problems that the fisherman community is facing off through all the
acts of Indian Constitution. So I now request Mr. Rajbi sir, who can address about the issue of this. Sir. Hello, sir. Yeah, sir. Hello. I was. Yes, sir. Yeah. Yeah, sir. Ben, hello. Yeah, sir. Tell me, sir. Tell me, sir. Donald, sir. Tell me, sir. Yeah. Can you hear me? Yeah, I can hear you, sir. Yeah. I can proceed. Hello. So, do you want to say something else? So, good evening to all. No, so, that means, can I proceed with my points and all? Or will see, my term is to welcome speech, but I think it's time to do. Okay, just go ahead, sir, because our Rajbi sir is ready to speak of. Okay, Yeah, let him okay. speak first. Yeah, okay. So just go ahead, sir. Donald, sir, just go ahead. Donald, sir, just go ahead. Yeah. Yeah. So, good evening to all. Really very nice to meet you all in the Zoom meeting once again. And very much welcome to all of you, one and all. Especially hearty welcomes to Mr. D.M. Johnson, Advocate, Chennai High Court, Tamil Nadu, and Mr. Jeevan Kumar Malla, National President, Bahujan Dravida Party, New Delhi, and Mr. Dr. Arun Kumar, Senior Advocate, Supreme Court of India, New Delhi. Also, Mr. Lingan, Advocate, Chennai High Court, Tamil Nadu. And all participants, I am heartily welcome to you all. And as per my view, the fishermen are going to die one and all because of this bill. Because this bill is going to criminalize our fishermen, traditional fishermen. The plan to vacate these people from the seashore. The plan to accommodate and start to give the corporation to do all the things, not by that corporate, it's doing by the government itself. Government allowing these people and terminating our traditional fishermen. This is a small, we can say, in a short term. Why? Because those who unknowledge, that means uneducated, even in our area, Kanniyakumari area, I am from Kanniyakumari and especially from Tutur Mandalam, Tutur Panchayat, we can say. My name is Sumijan Donald Francis, especially known by Meenavan. That means fisherman Sumijan Donald. And my area, people doing deep sea fishing. Deep sea in the sense, this 12 nautical miles and all not enough. They are roaming anywhere in the sea and catching the fish. See, once this the bill applied, these people cannot go apart from that area, or maybe they will allow some other area. But these people, wherever the fish is there, they will go that area and get the fish. Not only by net, that they will be using the hook, big hook, like this much length hook, and they are hunting the shark. Even not only shark, any fish they can catch and come. So how they will bound or using one area or particular area or particular fish. If they are not getting particular fish, one area, then definitely what is not allowing. And one more thing, from the beginning,
see now while they are uneducated, they cannot read all the pages of the bill and all the rules and regulations. They cannot understand. It's very important thing. Whoever reading and telling them also, if we are telling them also, they could not understand because they are uneducated. What government have to do, they are not doing anything to us. What the government have to do, they are not doing anything to us, but they are sucking our blood by this bill. See, there is no facilities, there is no safety, there is no what they are not giving anything to us. There is no tools, we can say. See, in the agriculture field or whatever other job side, they are facilitating or giving safety or whatever the tools they need, whatever, so many facilities they are giving. But for fishermen, what material they given to do this job? Even the fishermen need so many, means not only one tools, they need so many tools to do this job, but nothing provided by our government. But they want make a rules and regulation to these people and get the fees, get the fines, get all the criminal everything. So this is definitely, I can say, it's like sucking the blood of the fisherman public by the government official. Especially, I know very well, because our area is totally, see, for the just for the kerosene or anything they are providing means a low rate now. That also, to get that also, these people are keeping some agents and not allowing this fishermen directly go to the officer, and in between some agents are making some drama and not allowing to get the 100% money. Money means the free, whatever they are giving the free. What are this diesel and diesel only they are doing now? Why not to other materials, hook or net or boat or the tools, whatever the safety tools they are using? Nothing they are giving any kind of free over there. But they need the rules and regulation to apply, and from that they need to collect the fine, they need to collect the fees and whatever the things they want to apply. So totally, my point is the fishermen all over India should stop this bill at any cost by protesting or applying any kind of manner. We need to stop this bill. Otherwise, we have to work for only corporation. See, nowadays in our area, I don't know other area, but most of Tamil Nadu area, fishermen are doing the fishing by sharing their fishing profit. Income, sharing the income, not profit, sharing the income. Whatever the income is coming, these people are sharing, not like a corporate and getting the salary. My area people, Tutur Mandala people, as well as Kanniyakumari fishermen and all over Tamil Nadu, I believe that the people are sharing the profit. But once the corporation come inside, they will get all the profit and they give some salary or whatever the small things they will give to them. But to apply this kind of rules, the government is planning to pass this bill. So kindly, I am asking to you all of our beloved fishermen community, as well as all over world, other parties, other people, whoever want to help us, definitely, you need to stop this bill. From my heart, because I am a fisherman, I was doing so many fishing work. I was using katamaram as well as a fiber boat and the boat also until my study of MCA.
I was doing fishing only. After complete my MCA only, I come out from that society, that kind of job. Even now, I like to work with them because through that work only we will get a physically strength also. I'm in Dubai. Definitely, so many people are from our area or India. They are working here in all over world, wherever it is. They are no one people are satisfied their work. Whoever working there, their related work. That means my paramparya work. We can say whoever my father-in-law, my grandfather was doing, that job I am doing means my physical will be fit. And also I can be with them. I can do lot of things to with them. But Indian government and the Tamil Nadu government, whoever ruling, they are not caring about this thing, this kind of things and all. If we, our government, promote the traditional fishing or agriculture, whatever it is, our country will become very much grow, and the country will become #1 in world. If they are giving facility, tools, and whatever that needs to give to the agriculture and the fishing department, all the educated people will come to do the fishing as well as agriculture. What we need, they are not giving. Government is not giving through this bill or whatever the things and all. So definitely this should stop, and whatever the things the actual traditional fishermen need, they have to provide. So I'm stopping this one and want to hear from you all. Definitely very much welcome, and thanks to give the chance to be with you. Thank you very much. Yeah, thank you so much, sir. So, as like you said, BBCi as well as Bahujan Dravida Party will be always with the to support fishermen community throughout the India, because we are organizing the people from Gujarat to West Bengal, nearly 7,000 miles, right? So the major part of the Indian economy is been by the fishermen people from Gujarat to West Bengal. So we'll be uniting not only the seashore area, the people who are doing the fishing work in the inside the country also, along with the rivers and everything, right? Lagoons and everything. So we Bahujan Dravida Party, we assure you that we'll be supporting you throughout the year. And Yes, sir. Now only, really, I am very much happy what we are doing now. BBC or Bahujan Dravida Party, they are reconnecting all our fishermen from all other states, from all states. It is very important to us. I am very much thank you for Bahujan Dravida Party also. sure, sir. Thank Sure, you. sir. Yeah, sir. We'll proceed all the things, and we'll be making justice for our fisherman community, right? So thank you so much for your valuable thoughts and sharing your information. So I request now Mr. Rajveer sir to address his Thank you very much. speech. Thank you, sir. Yes. Yeah. So I now request Mr. Rajveer sir to continue his proceeding. Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Thank you. To all participants of this meeting, Marine Fisheries Bill 2021 is going to be presented in Lok Sabha, Rajya Sabha for discussion in this session. The bill itself lacks clarity on many points. Unlike agriculture bill, neither the
local or state governments are consulted for this bill, and neither the fishermen were consulted. It was purely for the benefit of corporate fishing instead of traditional fishing. What I can suggest, I just got from news that Mr. Stalin, Chief Minister of Tamil Nadu, has written a letter to Prime Minister of India against the bill, because it infringes the right of the state itself, coastal states itself, and fishermen also. I was looking at Tamil Nadu Marine Fisheries Regulation Act 1983, which specify areas for country craft boats, merchandise boats, merchandise boats with trawler, and others. This bill is also against the states, since it gives full powers to Central Coast Guards only to arrest, and in the legal process, their assent. So, a state government or state police role is diminished or ignored completely. Since it lacks clarity, it has not specified that it will prohibit foreign vessels or foreign income. Since it is in the process of in Parliament, I can suggest that all the fishermen may contact their member of parliaments of the coastal states, that is from Gujarat to Calcutta, Gujarat to West Bengal, and convince the MPs of other states which are non-coastal states of the problem, so that in Parliament, either Lok Sabha or Rajya Sabha, this bill got defeat.
So this is the only solution presently left with us. I congratulate all the demonstrators who are raising this issue beforehand. I hope that their hard work or effort will defeat the bill in people's house, that is Parliament. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. So, is there anyone want to convey regarding this bill? So you can speak out now. Yeah, yes, sir. Lingan sir, you can, yes, sir, Lingan sir. You can. Yes, sir, you Ask can. Mr. Bharati there. He is from South Indian Fishermen Welfare Association. Okay. Maybe speak in Tamil. We will translate it someday. No If he is problem, in sir. the You can- field. Yeah, no problem. You can go ahead So in request you. Tamil. So Yeah, request you can. So call him to speak. He is Bharati. Okay, sir. Name is Bharati. Okay. Tenindiya Meena Nalasangam. Tenindiya Okay, Meena sir. Welfare Association. Okay, sir. Bharati sir, you can go ahead, sir. The leader of Ten India community. Bharati sir. பாரதி லைன்ல வாங்க. இது மூட்டை எடுத்துட்டு வாங்களேன். லிங்கன் கேக்குதுங்களா? கேக்குது, பேசுங்க. Right. தமிழ்ல பேசுங்க. பேசுங்க சார், பேசுங்க. ரைட், இங்க கரண்ட் கட். பரவாயில்ல, லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டு பேசுங்க. மீடியால கூட பேசுங்க. நீங்க பேசுங்க, ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்லை, பேசுங்க. ரைட். லைட் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல, ஆஃப் பண்ணிட்டு பேசுங்க. மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள இந்த இந்திய கடல் மீன்வள மசோதா 2021 பாரம்பரிய மீனவர்களோட வாழ்வு உரிமையை பறிக்குதுன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கடல்லையும் கடற்கரையிலையும் பாத்தீங்கன்னா அதிகப்படியா மீன்பிடி தொழில ஈடுபடுறவங்க ட்ரெடிஷனல் ஃபிஷர்மேன் தான். இந்த ட்ரெடிஷனல் ஃபிஷர்மேனோட ரைட்ஸை ஒண்ணுமே இல்லாத ஆக்கக்கூடிய ஒரு பில்லா தான் இந்த பில்லை நாங்க பாக்குறோம். குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நான் என்னோட தலைமுறையில எங்க அப்பா எங்க தாத்தா இப்படி பாரம்பரியமா நாங்க செஞ்சுக்கிட்டு வந்த இந்த தொழில்ல எங்களுக்கு எந்த விதமான உத்தரவாதமோ இல்ல எந்த விதமான ஒரு செக்யூரிட்டியோ இல்லாத, நாளைக்கு யாரு அதாவது லைசன்ஸோ அந்த லைசன்ஸுக்கு தேவையான கட்டணத்தையும் யாரு செலுத்துறாங்களோ அவங்க யார் வேணாலும் இன்னைக்கு கடல்ல மீன் பிடிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு சூழல் வருது. ஆனா காலங்காலமா நம்ம கடல்ல மீன்பிடி தொழில் செய்த இடத்துல தொடர்ந்து செய்யக்கூடிய அந்த பாரம்பரிய மீனவர்களுக்கு எந்த விதமான உரிமையும் இந்த பில்லு கொடுக்கவே இல்லை. எல்லாரையும் ஏதோ கமர்ஷியலா மீன் பிடிக்க வந்தவங்க மாதிரி இந்த பில்லு ஒரு தோற்றத்தை கொடுக்குது. இது எங்களோட காலங்காலமான உரிமையை முதல்ல உடைக்கக்கூடிய ஒரு பில்லா தான் நாங்க பாக்குறோம். லிங்கன் சொல்லிடு, இல்ல அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிக்குவா. லிங்கன் சார், இல்ல நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. கடைசியில சார் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்றேன் இங்கிலீஷ்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்க நல்லது. இதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, இப்ப ஏற்கனவே தமிழ்நாடு மீன்பிடி ஒழுங்குமுறை சட்ட பிரகாரம் ஒவ்வொரு படகுகளும், அதாவது ஒவ்வொரு மீன்பிடி கலன்களும் இங்க ஆல்ரெடி நாங்க பதிவு பண்றோம். பதிவு பண்ணும் போதே மீன்பிடி உரிமை கட்டணம் லைசன்ஸ் அப்படின்ற பேர்ல ஒரு 10 rupees 3 yearsக்கு ஒரு தடவை இங்க வாங்கிக்கின்னு இருக்காங்க. இதை இப்ப அந்த வணிக கப்பல் சட்டம் 1958 கீழே எங்களை கொண்டு போகிறதுலதான் முதல் பிரச்சனையே வருது. இந்த வணிக கப்பல் சட்டம் 1958 கீழே கொண்டு போகிறதுனால வணிக கப்பலுக்கு ஈக்குவலா ஒரு வாழ்வாதாரத்துக்காக மீன்பிடி தொழில் செய்யக்கூடிய மீனவர்களை அந்த ஆங்கிள் எங்களை பாக்குறாங்க. குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மிகப்பெரிய மீன்பிடி கப்பலும் சாதாரண ஒரு 10 HP குதிரை திறன் இருக்கக்கூடிய பைப்பர் படகுகளும் ஒண்ணு அப்படின்ட்டு இந்த பில்லு சொல்லுது. இது எந்த வகையில நியாயம் அப்படின்னு எங்களுக்கு புரியவே இல்லை. முதல் விஷயம், இப்ப
எடுத்தவொடனே முதல் விஷயம் வந்து நீங்க வந்து உரிமம் பெறணும், கட்டணத்தை செலுத்தி உரிமம் பெறணும் அப்படின்றாங்க. இந்த கட்டணத்தை செலுத்தி உரிமம் பெறணும் என்றது காலங்காலமா நாங்க கடல்ல மீன் பிடிக்கக்கூடிய இடங்கள்ல அதே இடங்கள்ல போய் நாங்க போய் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு கட்டணம் என்றது அது வந்து யாராலையும் ஏத்துக்க முடியாதது. முதல் விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, சொந்த நாட்டுல காலங்காலமா தொழில் செய்யக்கூடிய பகுதிகள்ல அந்த சொந்த நாட்டு மக்களுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு கட்டணத்தை செலுத்த சொல்றது வந்து வேற எங்கேயும் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு நாங்க நம்புறோம். அது வந்து இந்த மசோதாவில மட்டும்தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வருது. அடுத்த விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, கடல் கரையில இருந்து 12 கடல் மைல் வரைக்கும் நம்மளோட தமிழ்நாட்டோட அந்த பார்டர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையில இருக்கு. 12 கடல் மைல்ல இருந்து 200 கடல் மைல் வரைக்கும் இந்திய கடல் பரப்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க. 12 கடல் மைலுக்குள்ள நீங்க மீன்பிடி தொழில் செய்யறதுக்கு எந்த கட்டணமும் செலுத்தவே இல்லை. ஆனா 12 கடல் மைல்ல இருந்து 200 கடல் மைலுக்குள்ள நீங்க மீன்பிடி தொழில் செய்யும் போது நீங்க கட்டணத்தை செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதும் எங்களால எந்த வகையில ஏத்துக்க முடியல. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நான் இருக்கிறது சென்னையில மயிலாப்பூர் நொச்சிக்குப்பம் என்ற ஒரு மீனவர் கிராமம். இங்க பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 150 சாதாரண ட்ரெடிஷனல் ஃபைபர் போட் வந்து நாங்க இங்க யூஸ் பண்றோம். இதுல ஒரு 100 ஃபைபர் போட் வந்து 12 கடல் மைலுக்குள்ள பல்வேறு வெரைட்டியான பிஷிங் நெட்ஸை யூஸ் பண்ணி மீன்பிடி தொழில நாங்க ஈடுபடுறோம். ஒரு 50 இந்த கண்ட்ரி கிராஃப்ட் மூலம் பாத்தீங்கன்னா 12 கடலுக்கு மைல் போயிட்டு அதுக்கு மேல தூண்டில்ல கூப்புல வந்து நாங்க மீன்பிடி தொழில் செய்யணும். இப்போ ஒரே ஊர்ல 12 கடல் மைலுக்குள்ள பிஷிங் நெட்டை யூஸ் பண்ணக்கூடிய மீனவர்களுக்கு கட்டணம் இல்லை. ஆனா ஹூப் மூலமா தொழில் செய்யக்கூடியவங்களுக்கு கட்டணம் செலுத்தின ஒரே வில்லேஜ்ல 2 வகையான ஒரு பார்வை. ஒரே மீனவர் கிராமம், ஒரே மீன்பிடி கலன்கள்ல தான் நாங்க மீன் பிடிக்க போறோம். ஆனா போகக்கூடிய தூரத்துலதான் எங்களுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு. ஆனா இந்த சட்டம் வந்து 12 கடல் மைலுக்குள்ள போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கட்டணம் இல்லை, அதுக்கு மேல போனீங்கன்னா உரிமம் பெறணும், நீங்க கட்டணத்தை செலுத்தலைன்னும் போது ஒரே மீனவர் கிராமத்துல 2 வகையான பிரச்சனையை வந்து நாங்க சந்திக்க வேண்டியது இருக்கு. இது வந்து வெறும் ஒரு மீனவர் கிராமத்து பிரச்சனை இல்லை, இது ஒவ்வொரு மீனவர் கிராமத்திலும் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா வரும். அதே போல அனுமதி பெறணும் என்றதும் ஒவ்வொரு முறை மீன் பிடிக்க போகும்போதும் நீங்க எந்த வகையான மீன்பிடி கலன்களை பயன்படுத்துறீங்க, எந்த வகையான வலைகளை பயன்படுத்த போறீங்க, எந்தெந்த என்ன வகையான மீனை பிடிக்க போறீங்க, எவ்வளவு தூரம் பிடிக்க போறீங்கன்றதெல்லாம் இங்க இந்தியா மாதிரி ஒரு கடல் பகுதியில மீன்பிடி தொழில் செய்யக்கூடிய மக்களுக்கு சாத்தியமான்னு பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா சாத்தியமே இல்லை. உதாரணத்துக்கு தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 608 ஃபிஷர்மேன்ஸ் வில்லேஜ் இருக்கு. இங்க வந்து இந்த 608 மீனவர் கிராமங்கள்ல மீன்பிடி தொழில் செய்யக்கூடிய மக்கள் கிட்ட ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் நீங்க இந்த அனுமதியை வாங்குறதும் அவங்களுக்கு அனுமதியை வழங்கின பிறகு கடலுக்கு போகிறதுன்றது சாத்தியம் பார்த்தா நிச்சயமா சாத்தியம் இல்லை. இப்ப நாங்க இப்ப மெரினா கடற்கரையில உட்கார்ந்து இருக்கோம். இந்த நேரத்துல கடல்ல ஒரு மீன் வந்து ஒரு கூட்டமா போகுது. இப்ப நான் போயிட்டு அந்த கூட்டமா போற மீனை போய் நான் பிடிக்கிறதுக்கு பாப்பேனா, இல்ல இப்ப நான் மீன்வளத்துறை அலுவலகத்துக்கு போயிட்டு இங்க வந்து ஒரு மீன் கூட்டமா போய்க்கின்னு இருக்கு, இதை நான் பிடிக்கலாமா வேணாமா அப்படின்ட்டு அவங்க கிட்ட அனுமதி வாங்கி நான் அதுக்கப்புறம் போய் பிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நிச்சயமா அது வாய்ப்பே இல்லை. நான் இப்ப உடனடியா போய் அந்த மீனை பிடிக்கிற வேலையை தான் நான் பார்ப்பேனே தவிர நான் என்னால போய் அனுமதி வாங்க முடியாது. அப்போ இந்த இந்திய கடல் மீன்வள சட்டம் பிரகாரம் பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு வயலேட்டர், நான் வந்து ஒரு குற்றவாளி, நான் வந்து ஒரு தண்டனைக்குரியவர், நான் வந்து அவங்க விதிக்கக்கூடிய அபராதமோ இல்ல சிறைக்கு உட்படக்கூடிய ஒரு ஆள். இங்க வந்து யதார்த்தமா இங்க எப்படி மீன்பிடி தொழில் செய்யறோம், எந்த வகையில மீனவ மக்கள் அவங்களோட வாழ்வாதாரத்தை நகர்த்திக்கிட்டு இருக்காங்க, இப்படி எந்த பார்வையும் இல்லாம எங்கேயோ ஒரு ஃபாரின் வெசல்ல அவங்களுக்கான எந்த நடைமுறையெல்லாம் இருக்கோ அது அப்படியே சாதாரண ட்ரெடிஷனல் ஃபிஷர்மேன் மேல வந்து ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்கறது வந்து எங்களால ஏத்துக்கவே முடியல. இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, குறிப்பிட்ட இடங்கள்ல வந்து மீன்பிடி தடை மண்டலத்தை கொண்டு வர போறேன்றாங்க. இந்த மீன்பிடி தடை மண்டலம் இது வந்து சாத்தியமா இல்ல, இது இந்த தடை மண்டலங்கள் யாருக்காக அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம குறிப்பிட்ட இடங்கள்ல வந்து நாங்க மீன்பிடி தடை மண்டலமா கொண்டு வர போறோம். அதுக்கு அவங்க சொல்லக்கூடிய காரணங்கள் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பருவநிலை மாற்றமா இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஒரு புயல்கள் ஏதோ ஒரு வரக்கூடிய ஒரு இதுவா இருக்கலாம், காற்று கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட இடங்கள்ல மட்டும் நாங்க மீன் வளத்தை பெருக்கிறதுக்காக இருக்கலாம். இப்படி மறைமுகமான விஷயங்களை சொல்றாங்க. ஆனா உண்மையான விஷயங்கள் கடல்ல வந்து கடல் பரப்புல பாத்தீங்கன்னா பல்வேறு விஷயங்களை வந்து, அதாவது இப்போ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா விழுப்புரம் மாவட்டத்தில இருந்து நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வரைக்கும் ஹைட்ரோ கார்பன் கிணறுகளை வந்து தோன்றதுக்காக வேதாந்தா அப்படின்ற நிறுவனத்துக்கு வந்து அனுமதி கொடுத்திருக்காங்க. இந்த வேதாந்தா நிறுவனம் வந்து விழுப்புரம் மாவட்டம், கடலூர், நாகப்பட்டினம் இந்த 3 டிஸ்ட்ரிக்ட்ல கிட்டத்தட்ட ஒரு 200க்கும் மேற்பட்ட ஆழ்துளை கிணறுகளை போட்டு அந்த இடத்துல வந்து ஹைட்ரோ கார்பனை வந்து எடுக்க போறாங்க. இந்த ஹைட்ரோ கார்பன் எடுக்கக்கூடிய அந்த கடல் பகுதி
எல்லாம் ரொம்ப கரை சார்ந்த கடல் 12 நாட்டிகள் மைலுக்குள்ளதான் இவ்வளவு வரப்போகுது. இதுல ஒரு 3 மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அடர்த்தியா வந்து தொழில் செய்யக்கூடிய இடங்கள்ல இவங்க இந்த ஹைட்ரோ கார்பனை எடுக்கும் போது ட்ரெடிஷனல் ஃபிஷர்மேனுக்கும் இந்த வேதாந்தாவுக்கும் தேவையில்லாத பிரச்சனை வருதுன்னா, இப்ப இந்த இடத்துல இந்த சட்ட பிரகாரம் இந்த இடம் வந்து மீன்பிடி தடை மண்டலம் அப்படின்னு அரசு அறிவிச்சாச்சுன்னா அந்த 3 மாவட்ட மீனவர்களும் மீன் பிடிக்க போக முடியாது. ஆனா அரசு அந்த தனியார் நிறுவனத்துக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த பணியை வந்து எந்த விதமான தடையும் இல்லாம அதை நிறைவேற்ற ஒரு வாய்ப்பா தான் இந்த சட்டம் இருக்கே தவிர, பாரம்பரிய மீனவர்களோட வாழ்வு உரிமையை பாதுகாக்கிறதுக்கும் அவங்களோட வாழ்வாதாரத்தை வந்து உறுதி செய்யறதுக்கும் எந்த விதமான விஷயமும் இதுல இல்ல. இதுல பாத்தீங்கன்னா மீன்பிடி தொழிலை வந்து ஊக்குவிக்கணும்னு சொல்றாங்க, மீனவர்களோட வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்கணும்னா அதுக்கு ஏதாவது இந்த பில்லுல இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லை. இப்ப மீனவ மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட முதலீடு இப்ப இந்த ஒவ்வொரு மீனவர் கிராமத்திலையும் சரி, மீனவ மக்கள் வச்சிருக்கக்கூடிய மீன்பிடி படகுகள், வலைகள், பல்வேறு வகையான வலைகள், இயந்திரங்கள், இல்ல வேற வேற எக்யூப்மெண்ட், இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே மீனவ மக்களோட முதலீடு. ஒரு மாவட்ட ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல மீனவ மக்களோட முதலீடுன்னு பாத்தீங்கன்னா பல கோடி ரூபாய் முதலீடு. இந்த பல கோடி ரூபாய் முதலீடை போட்டு மீன்களை பிடிச்சின்னு வராங்க. அவங்க பிடிச்சின்னு வர மீன்களை வந்து ஏற்றுமதி செய்யறது மூலம் அந்நிய செலாவணி பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு 60,000 கோடி அந்நிய செலாவணி கிடைக்குது. தமிழ்நாட்டுல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா 6,000 கோடி அந்நிய செலாவணி கிடைக்குது. இப்போ இந்தியாவோட பொருளாதாரத்தை வந்து உயர்த்துறதுக்கும் இந்தியாவோட ஜிடிபியை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கும் மீனவ மக்களோட இந்த மீன் ஏற்றுமதி செய்யறது மூலம் கிடைக்கக்கூடிய அந்நிய செலாவணி ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கு. ஆனா முதலீடு வந்து முழுக்க முழுக்க மீனவ மக்களுக்கு, உழைப்பு வந்து முழுக்க முழுக்க மீனவ மக்களுக்கு. ஆனா இதுல கிடைக்கக்கூடிய அந்த லாபம் பாத்தீங்கன்னா முழுக்க ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரத்தை இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு. இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா இந்த தொழில தமிழகத்துல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 கோடி மக்கள் வந்து மீன்பிடி தொழில் மட்டும் இருக்காங்க. அதாவது மீன்பிடி தொழில் மற்றும் மீன்பிடி சார்பு தொழில ஈடுபடக்கூடிய மக்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1 கோடி பேர். உதாரணத்துக்கு சொல்ல போனீங்கன்னா ஒரு மீனவர் மீன் பிடிக்க செல்றது மூலமா கிட்டத்தட்ட 16ல இருந்து 18 குடும்பங்கள் வந்து அவரால் வாழுது. குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா ஒரு பைப்பர் படகை வந்து தயாரிக்கிறவரு, ஒரு இன்ஜினை சப்ளை பண்றவரு, டீசலை கொடுக்கிறவரு, ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கொடுக்கிறவரு, படகை உற்பத்தி செய்கிறவரு, படகுகளை பழுது பார்க்கிறவரு, பெயிண்ட் அடிக்கிறவரு, இப்படி ஒவ்வொரு விஷயத்துக்குள்ள போனீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மீனவர் மீன் பிடிக்க போகிறது மூலமா 18 குடும்பத்துக்கான வேலை வாய்ப்பு வந்து கொடுக்குறாரு. அப்படி பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட தமிழகத்துல மட்டும் 1 கோடி மக்கள் வந்து இந்த மீன்பிடி தொழிலை நம்பி மட்டுமே இருக்காங்க. இப்போ வேலை வாய்ப்பை பொறுத்த வரைக்கும் மத்திய அரசுலயும் சரி, மாநில அரசுலயும் சரி, எந்த சூழலையும் எங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு பத்தி கவலை இல்லை. சுய தொழில் மூலமா 1 கோடி பேருக்கு வேலையை கொடுக்குறாங்க. அந்நிய செலாவணி 6,000 கோடி தமிழகத்துக்கு கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி நாம பிடிச்சிட்டு வர மீன்ல குறிப்பிட்ட வகையான மீன்களை மட்டும் தான் நம்ம ஏற்றுமதி செய்யறோம். அந்த குறிப்பிட்ட வகையான மீன்களை ஏற்றுமதி செஞ்சுட்டு மீதம் அதிகப்படியான வெரைட்டி மீன்களை, அதிகப்படியான மீன்களை உள்ளூர் மக்களுக்கு தான் நம்ம கொடுக்குறோம். அப்படி உள்ளூர் மக்களுக்கு கொடுக்கும் போது ஒரு 30% உணவு தேவையை தீர்க்கிறதுல வந்து மீனவர்களோட பங்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு. இப்போ இவ்வளவு விஷயங்களை கொடுக்கக்கூடிய மக்களை இவங்க எப்படி பாக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இன்னும் மீனவர்கள் மேல மிகுந்த அழுத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வகையில நீங்க கட்டணம் செலுத்துங்க, எங்க போய் பிடிக்கிறீங்களோ அதை பதிவு செய்யுங்க, எந்த வலையை எடுத்து போறீங்களோ அதை எங்ககிட்ட சொல்லிட்டு போங்க, ஒரு இடத்துல சொல்லிட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போகக்கூடாது, இப்படியான பல்வேறு அழுத்தங்களை கொடுக்கறது முழுக்க முழுக்க மீனவ மக்கள் இந்த தொழிலை விட்டுட்டு வெளியே போக அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வகையில தான் இருக்கு. இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மீன்பிடி தொழில் மற்றும் மீன்பிடி தொடர்பான நடவடிக்கை அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த மீன்பிடி தொடர்பான நடவடிக்கைக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா மீன்களை வந்து சந்தைப்படுத்துதல் வருது, பதப்படுத்துதல் வருது, பேக்கிங் பண்றது வருது, எக்ஸ்போர்ட் பண்றது வருது. இதுல ரொம்ப குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா இந்த சந்தைப்படுத்துதல், மீன்களை சந்தைப்படுத்துறதுல பெரும் பங்கு ட்ரெடிஷனல் ஃபிஷர் விமன் கிட்ட தான் இருக்கு. அந்த ட்ரெடிஷனல் ஃபிஷர் விமன் அவங்களும் இப்ப லைசன்ஸ் வாங்கணும், அவங்களும் இப்ப கட்டணம் செலுத்தணும். அவங்களோட வாழ்வாதாரத்துக்கு எந்த விதமான அடிப்படை ஒரு வசதியை கூட செஞ்சு கொடுத்தாங்க. அவங்கள கட்டணம் செலுத்துங்க, அவங்கள லைசன்ஸை பெறுங்கன்னு சொல்றது எந்த வகையிலும் நியாயம் இல்லை. அதனால இத எந்த சூழல்ல இந்த பில் வந்தாலும் அதை நாங்க வந்து நிச்சயமா எதிர்ப்போம். அந்த பில்லை வந்து முழுமையா திரும்ப பெற வரைக்கும் எத்தகைய போராட்டத்தையும் நாங்க நடத்துறதுக்கு தயாரா இருக்கோம். இதுல இன்னொரு விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த சட்டப்பிரிவு 3ல ஒரு சட்டப்பிரிவு 3ல ட்ரெடிஷனல் ஃபிஷர்மேன்னா யாரு அப்படின்னு ஒரு காலத்தை வந்து சொல்றாங்க. குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா AB, இந்த சட்டப்பிரிவு 3ல AB, இதுல வந்து ட்ரெடிஷனல் ஃபிஷர்மேன் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு விளக்கத்தை வந்து கொடுக்குறாங்க. பாரம்பரிய மீனவர்கள்னா கடற்கரையை ஒட்டி வாழக்கூடியவங்க, மீனவ ஆண்கள், மீனவ பெண்கள்.
கடற்கரையில முதன்மையா கிடைக்கக்கூடிய பொருளை வச்சு வாழ்வாதாரத்தை நடத்துறவங்கன்றாங்க. நல்லது. அடுத்த விஷயம், கைவினை சார்ந்த பல்வேறு தொழில இருக்கக்கூடியவங்களை கைவினை எதுன்னு சொல்ல வராங்க. இவ்வளவுதான் பாரம்பரிய மீனவரான்றது எங்களோட கேள்வி. ஒரு பாரம்பரிய ஒரு தொழில் ஒரு மிகப்பெரிய இந்த நாட்டோட பொருளாதாரத்தை உயர்த்தத்துக்கு அந்நிய செலவனை ஈர்த்து தர மக்கள் ஒரு கோடி, ஒரு மாநிலத்துல மட்டும் 1 கோடி பேருக்கான வேலை வாய்ப்பை உத்தரவாதம் செய்யக்கூடிய ஒரு தொழில். உள்ளூர் மக்களுக்கு தேவையான 30% உணவு தேவையை தீர்க்கக்கூடிய மக்கள். இந்த நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா ஊதியமே வாங்காத கடல் பகுதியை பாதுகாக்கக்கூடிய காவலர்களா மீனவர்கள் இருக்காங்க. இவங்களா தான் பாரம்பரிய மீனவர்கள் அப்படின்னு இருக்கணும். ஆனா இவங்க கொடுக்குற டெபினிஷன் பாத்தீங்கன்னா பாரம்பரிய மீனவர்களா கரை சார்ந்த கடற்கரையில இருப்பாங்க, கடல்ல கிடைக்கக்கூடிய பொருளை பயன்படுத்துவாங்க, ஒரு மீன்பிடி தொழில ஈடுபடுவாங்க. எதுவுமே இல்லை. ஒரு ரொம்ப லேசான ஒரு வார்த்தையை கொடுத்திருக்காங்க. இது முழுக்க இது வன்மையா நாங்க கண்டிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா நாங்க பாக்குறோம். பாரம்பரிய மீனவரோட தன்மைகள் என்றது ஒரு மிக முக்கியமானது இந்த நாட்டுக்கு. ஆனா அதுல எந்த விதமான அழுத்தத்தையும் கொடுக்காம ஏதோ இந்த நாட்டுல வெளிநாட்டு கப்பல்கள் வர்றது மூலமா இல்ல வேற தனியார் நிறுவனங்கள் வர்றது மூலமும் தனியார்கள் இந்த மீன்பிடி தொழில ஈடுபடுறதுனால ஏதோ மிகப்பெரிய அளவுல இந்த நாடு பொருளாதாரத்துல முன்னேற மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய தோற்றத்தை கொடுக்குறாங்க. அது மிக மிக தவறு. அதே போல கடல்ல பாத்தீங்கன்னா வெறும் மீன்பிடி தொழில் மட்டும் இல்ல, மீன்பிடி தொழில் சார்ந்த அந்த தொழிலை விட்டுட்டு பல்வேறு வகையான கனிமங்கள் இருக்கு, பெட்ரோலியம் இருக்கு. அந்த மாதிரியான பொருட்களை எடுக்கிறதுக்கு தனியார்களை ஊக்குவிக்கக்கூடிய வகையில தான் மீனவர்கள் எல்லா இடத்தையும் மீன் பிடிக்கிறதுக்கான ஒரு தடையை கொண்டு வர ஒரு வேலையை பாருங்க. எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பாரம்பரிய மீனவ மக்களோட உரிமைகள் பாதுகாக்கப்படணும். இன்னைக்கு தமிழகத்துல ஒவ்வொரு மீனவரும் கடல்ல எங்க போய் மீன் பிடிக்கிறாங்கன்றத அடையாளப்படுத்துங்க அப்படின்றதுதான் எங்களோட முதல் கோரிக்கை. இன்னைக்கு மீன் பிடிக்கிற இடங்களை அடையாளப்படுத்துறது ஒரு சிரமமான விஷயம் இல்லை. இன்னைக்கு அறிவியல் ரீதியா ஜிபிஎஸ் பாயிண்ட் இருக்கு. ஒவ்வொரு மீனவரும் எங்க போய் தொழில் செய்யறான்றத ஜிபிஎஸ் பாயிண்ட் அந்தந்த மாவட்டத்துல இருக்கக்கூடிய மீன்வளத்துறை அலுவலகத்துல கொடுக்கறது ரொம்ப ஈஸியான வேலை. அதை நீங்க பதிய வச்சீங்கன்னா நாடு முழுவதும் நன்றி சார். உங்க கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டதுக்கு மிக்க நன்றி சார். லிங்கன் சார், அது கொஞ்சம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணுமா? நீங்க ஜஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸ் நீங்க டோட்டலா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்லிருங்க. ஓகே முடிஞ்ச அளவு பண்ணிடுறேன். ஓகே thank you. He said many things about this art from the traditional fisherman view. Firstly, he said that because of this bill, anybody can go to sea and fish. Anybody உங்க வீடியோ ஆன் பண்ணுங்க சார். வீடியோ ஆன் பண்ணா கொஞ்சம் இருக்கிற இடம் சரியில்லை. ஓகே ஒத்துக்கிறேன். படிக்கிற கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். அதான். நோ ப்ராப்ளம். ஓகேயா? Now only traditional fishermen and some other fishermen are only going to see now because of this license system. Anybody who have the money can get a license and go to the sea. Thus they are registering vessels in the only one name. There is a mercantile fishing, mercantile vessels act. That means the commercial fishing activities and the livelihood activities is the same. The same thing. It is not good because in the fiber boats we are reaching only 14 horsepower, but the commercial fishing they are using 1000 horsepower. How can they do the same? And even he says that we are going to see from time immemorial. But the saying about going to see, we must have some license are going to be amount to charge for this one. It is not good. Then within 12 in the same village, a fisherman going to 12 within nautical miles, you will get there is no license is needed. But the same fisherman when to go beyond the 12 nautical miles, you want to get the license from the fisheries authorities. And they said where you go, how much you fish, what fish net you are using, that must be you sell to there must be get written permission from the
fishing authority. If there is some different kind of fish come into your net, you will be punished. How can you say only kind of fish will come into your net? It is Ethiopian who don't know the sea and sea life is written this law. If you know, there is we call a map. Map means when the fishing shore, we can see the movement of the fish. When the fish is moving in the mass, we will immediately go to the sea and catch the fish. But now, for catching the fish, you must go to the fisheries office and get permission and came back only. If you go to government office and get permission and came to catch the fish will not be there. Fish will flow in. Fish will move. Fish will not stay in your own place. They can stay anywhere. There is no fishing zone in this act. The fishing zone act, they can ban any time anywhere. Don't fish. Yeah, he said an example from Marakanam to Nagai district. Marakanam is Vilupuram district. Vedanta is going to build hypocarbon. For hypocarbon, attracting hypocarbon, the government gave permission to Vedanta. They are doing this within the 12 nautical miles. So for them, it will be banned place. But fishermen from the traditional fishermen can't go to that place because of this hydrocarbon. And these 4 districts are so intensive. The people's intensity is so strong in that area. In this act or in this bill, there is nothing to protect the traditional fishermen, or there is nothing to develop the livelihood of the fishermen. You see, because of the fishermen, Government of India get around 60,000 crores rupees as a foreign exchange. Government of Tamil Nadu get 6,000 crores foreign exchange, but they are not giving anything to us because this is the work of the fishermen, but the foreign exchange is getting by the Indian government. In Tamil Nadu, around 1 crore people are depending upon the fishing. If one fisherman go to the sea, he will give livelihood for 16 to 18 families, like the fish vendor, the loadman, the masala, the waterman, the painter, and the mechanic, the watchman, and the net vendor, net maker, like that. About 16 to 80 persons are getting employment of because of only one fisherman. It also satisfies the 30% of the people's protein. You know, fish protein is so high. It is a lowest price. All these matters in the act is to leave the fishing work and go other work. People are and another important thing is the marketing of fishing. Marketing of fish, small scale marketing fishing depends with the fisherwoman, traditional fisherman. They are selling, but in this act, they also get license, and there is nothing about them. The traditional fishermen who are selling the fish and they are making the money rolling in the local market. Local market is nothing. Local market, there nothing about it. In this act, they only export oriented fishing, not only the local fishing, the small scale fishing. And section 3A/B says that who is a fisherman, traditional fisherman. It says that who live in the fishing area and who are the artificial fishermen, sir. Artificial persons are the fishermen. It is not a proper definition. Definition is vague. It is not there. And he says that at any cost, the fisher people will stop this one. This act must be totally get wapas. This total must be abolished, or it must not be present in the parliament. Thank you. Sir, I finished, sir. Yeah, yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir.
So in this meeting, right, we came to a conclusion that the bill that been passed by government in 2021, right, it is a major drawback for the fishermen community, and it has been drastically going to affect the economy of the fishermen community throughout the country. So by this Zoom meeting, we can connect all the people throughout the country. Will be rising up voice against the government to abolish this bill, and will protest against them, because we have to, because to safeguard our the fisherman community economy, we have to do some protesting steps also. So I thank everyone who have joined in this meeting, especially Johnson sir and Ronald sir from the Dubai, and I thank Mr. But it is my duty to thank everybody, you know. Okay, yeah, I'll just connect. I just finished the one. You can go ahead, sir. Okay. So yeah. I thank Mr. Rajvi sir who's been connecting from US, and Tinindi Amina was Sangam yet. He also gave some good speech regarding how this bill is affecting the throughout the economy of fisherman community. And at last, I thank Lingan sir also, because he explained the thing what Sarah have been explaining in Tamil too. So, and also thank Mr. Jeevan Kumar sir, who is the president of Bahujan Party. We will meet on Sunday. Yeah. And Sunday evening, yeah? Yeah, Sunday, yes, sir. Sunday. Yeah, Sunday evening we'll have Sunday a meet evening with. Sunday we have a meeting, yeah? Yeah. Sunday evening we'll have a meet with our guest speaker of Arun Maji sir of Supreme Court of India. So I thank everyone who has been joining this meeting from start to the end. And meanwhile, we'll meet up on Sunday. I'll let you know the link, and I'll be telling the time and exactly and the availability of our guest speaker Arun Maji sir. So I thank everyone who have been participating in the Zoom conference. And once again, I thank BBCi Media also. And we Hey, unmute. You are mute. Please unmute. So BBCi Media and as well as Bahujan Rado Party will be hand together with you, and will be supporting throughout the country for you, and will help you to whatever things that you have been doing, the protests and everything throughout the country, and will be with you, sir. So thank you everyone, and thank you from BBCi Media as well as from Bahujan Rado Party. So Jai Kanchiram, Jai Periya, Jai Bahujan Rado Party, and thank you everyone. We'll meet up on Sunday. I'll send you the link, and we'll have a guest speaker. And thank you so much. Thank you, sir. Thank you, one and all. Thank you. Right.